Paseo del Bajo va a transformar la ciudad uniendo el norte y el sur a través de una nueva autopista de tránsito pesado que conectará las autopistas Ilia y Buenos Aires-La Plata y un bulevar de plazas arboladas para disfrutar del aire libre y movernos más rápido y seguros. Con más de 6 kilómetros, esta nueva autopista será exclusiva para camiones y micros, permitiéndoles circular más rápido, con acceso directo al puerto y a la terminal de retiro. Para los que nos movemos en colectivo o en auto, las avenidas Alicia Moró de Justo y Huergo van a tener más carriles, mejorando la seguridad vial y acortando los tiempos de viaje. Y para los que nos trasladamos a pie o en bici, los nuevos cruces peatonales nos van a permitir movernos más tranquilos y seguros. Ampliando los espacios verdes con plazas y parques, vamos a poder disfrutar del aire libre y salir a correr, a caminar, a hacer ejercicio o simplemente pasar un tiempo leyendo, escuchando música o haciendo las cosas que más nos gustan. Paseo del Bajo va a incorporar más kilómetros de ciclovías y nuevas estaciones de ecobici. Además, va a estar cerca de la estación de Combis Madero, de las líneas de subte A, B, D y E y de la estación RER Correo Central, para que viajar sea cada vez más accesible para todos. Seguimos transformando la ciudad, seguimos mejorando nuestra manera de vivirla para que todos los días disfrutemos más. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. In the 21st century, cities and regions, the closest level of government to citizens, will play an ever more important role in achieving fair and sustainable societies. How can their voices be heard on the international stage? By forming part of UCLG, local and regional governments from across the world are united to advocate for sustainable local solutions, to foster inclusion, equality and secure livelihoods for all.
podemos movilizar a muchas personas, puesto que todos nosotros estamos muy cerca de nuestra gente. Our network consists of thousands of cities and regional governments, ranging from small towns to megacities, and over 175 local government associations. Therefore, we can say that we represent 70% of the world's population from across the 7 continents. We bring together decision makers who define the societies that we live in around the world. Sont différentes. On a la même façon de faire, le même objectif d'une certaine façon. Donc en établissant des objectifs communs et surtout des stratégies communes, là à ce moment-là, on va parler d'une seule et même voix. So why form part of this global network? Because we share problems and new ideas. Because our experiences come first-hand from our communities and should be fundamental in influencing international opinion and the global policy agenda. Because we can contribute to changing mentalities and to achieving our common global goals. Un rôle à jouer de coordination et d'échange de bonnes pratiques à travers le monde. UCLG continues to gain the trust of international institutions to bring a local perspective to global discussions. This guarantees that the visions of our members reach the global decision makers to redefine the agenda. We want to shape a better future for local communities and for the world by encouraging innovation at a local level. UCLG exists for its members and is shaped by its members. Tenemos la dimensión de la proximidad del ciudadano que nos exige todas las respuestas y la falta de herramientas y competencias que tienen los gobiernos locales. You can define our priorities and influence the agenda. Joining UCLG does not only benefit your organisation, but you become part of a system that fosters the exchange of intelligence, solidarity and learning. Join us. Be part of United Cities and local governments. Local and regional governments around the world are at the forefront of the current health, economic and social crisis. Cette crise ne fait que démontrer comment et pourquoi les gouvernements locaux et régionaux doivent, en tant que garants de la prestation des services publics et en tant que sphère la plus proche des citoyens et de nos communautés, faire partie de la solution et des solutions. Mayors, governors and city councillors are working with communities and health authorities to mitigate the impact of COVID-19. But a single town, a single city, or a single region will not get through this alone. More than ever, local governments must share knowledge, experience, tools, and solutions. The COVID-19 pandemic highlights the crucial role of mayors and local authorities as guardians and promoters of good health and well-being. You are on the front lines. Over the past months, UCLG, Metropolis and UN Habitat have hosted a series of online live learning experiences, adding up to more than 40 hours of idea sharing and featuring case studies from over 130 cities and regions. The networks of cities from around the world have collective learning in their DNA. This is what we do best. So we have invited you all to share your experiences, to share your challenges, but also to try and think ahead about other things that we might need to think about. And this is why many of our key partners are with us today. Because beyond the sanitary emergency, there are other emergencies that we will need to tackle. These online thematic sessions brought together mayors and experts from all over the world to discuss about mobility, technology, gender, housing, culture, and much more. We must think, act, and collaborate beyond the outbreak. Together with cities and local governments, COVID-19 is already shaking our belief. The live learning experiences knit together a powerful, robust, and collaborative living virtual community, sharing experiences on how to manage the crisis as it impacts urban life.
The Cities for Global Health platform is an associated initiative that contributes to knowledge sharing and scaling up the response. What we do with this platform, is a service and it's driven for cities and by cities. So what we do is ask cities from around the world and regional governments to share their experiences, but it's not only experiences, especially we look at policies, protocols, plans, strategies, the way they have developed for other cities to get ideas. Inequalities are major challenges for cities, particularly in the context of a crisis. Women and children, persons with disabilities, migrants, the elderly, and those living in informal settlements and working in informal economies encounter many added difficulties during the outbreak. More information and management sensitive to the several inequalities present in urban societies are needed to promote social cohesion and joint solutions. Good public services, especially housing conditions and transportation, are key to implement sanitary measures and guarantee safe commuting. Addressing inequalities also gives rise to new opportunities for long-term solutions. Local and regional governments are going beyond immediacy and urgency to provide holistic solutions to urban challenges in the context of the pandemic. Involving all the urban communities in decision-making is a great way to build back better. A citizen-focused approach based on the evaluation of the needs and capacities from every sector is a powerful tool to connect and create more inclusive and resilient cities. Cooperation with public workers allows for a better implementation of sanitary measures, while local government associations help deal with alternatives, share expertise and knowledge to scale up the response to the crisis. In these difficult times, we need to stand together and see how we can help and support each other. Creativity and imagination have built solidarity and boosted general morale in this time of crisis. As a pillar for recovery, the cultural sector needs special support to ensure its financial sustainability. At the same time, the rights to the culture must be guaranteed through inclusive programs of patrimony, diversity, and creativity. Nuestras sociedades urbanas se han configurado bajo la lógica de la cultura que producen y reproducen millones de habitantes que comparten una casa y un lugar común frente a las dificultades. Esa es la esencia misma de la ciudad. Local governments are innovating to financially support their communities through a citizen-focused resource allocation approach. However, more stimulus measures at national level is essential to allow local and regional governments to continue to work at the front line. An international municipal territorial relief fund would make possible both emergency and reconstruction. Local and regional governments are at the front line of the pandemic. Quick and effective responses guarantee the safety and well-being of all urban citizens. Nous sommes convaincus que le cadre des objectifs de développement durable est toujours valide pour transformer les sociétés de façon plus durable. Et les gouvernements locaux et régionaux sont prêts à mener le débat sur comment mener cette transformation. The LLE's sessions reveal that yes, we are facing an enormous challenge, but this could also be a great opportunity. This is a chance to reimagine, to reinvent the cities that we want to live in the aftermath of the crisis, to implement a more human, inclusive, and sustainable economic model. This is an opportunity to leave no one behind, an opportunity to leverage our connectivity and our collective power, to move from social distance to a world driven by communities.
que este es un proyecto que ya no es solo de gobiernos e instituciones, sino que sean proyectos que los ciudadanos tienen la percepción, los ciudadanos de a pie, las entidades sociales, culturales, empresariales, todo el tejido social de una ciudad, creen que son también propietarios de este proyecto. Nosotros los latinoamericanos somos una mezcla extraordinaria y yo creo que aquí están pasando cosas extraordinarias y van a pasar cosas extraordinarias con toda la complejidad. Nosotros tenemos dificultades, muchas, los latinoamericanos, y una es nuestra falta de capacidad para trabajar juntos. Tal vez lo que más me aterra es que de pronto cualquier día llega una nave de esas que viajan en el tiempo con nuestros bisnietos y aterrizan acá y nos cogen a improperios, a insultos, gritándonos: ustedes despilfarraron el planeta. Me gustaría ver una ciudad que no tenga complicaciones en el servicio de agua y el transporte cada vez sea más sustentable y que también pueda hacer uso de la bicicleta para mejorar la vialidad e incluso la salud de las personas. Si la comunidad no comprende o queda excluida de los análisis, y si habiendo estado incluida en los análisis no está incluida en la evaluación de los resultados, el riesgo de los gobiernos locales es aislarse y quedarse solo. La iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles pretende dar respuesta, o es la respuesta del banco, a el problema que está creando la rápida urbanización y los retos del cambio climático para nuestras ciudades. Se decidió focalizarse en aquellas ciudades en las que nosotros, el banco, todavía puede tener un impacto positivo y un impacto rápido. Estas eran ciudades que tienen entre 100.000 y 2 millones de habitantes y que crecen económica y demográficamente por encima de la media de sus países. En particular, la primera consultoría que desarrollamos fue con el estudio Gale de arquitectura, que tuvo que ver con la creación del programa Calles para la Gente, donde desde hace algunos meses esta prueba piloto que hemos puesto en funcionamiento tiene que ver con la idea de probar cosas, probar elementos, probar soluciones para recuperar espacio público para los peatones. La calle Güemes fue un proceso que tuvo no menos de 3 o 4 talleres donde se discutieron las propuestas. Después en una cuadra se hizo un periodo de prueba, se dejó que la polémica se encendiera, aparecieron voces altisonantes, muy vehementes en contra del proyecto, y finalmente se votó y avaló la iniciativa un 88%. Yes, one of the projects that we are doing with the IDB is the creation of a linear park, which we hope would be a beautiful community space and creative space, which bridges east and west across the dry river in Port of Spain. If we can do this, I think that it will bring some life into the community, life in the city, and it would be a real zone of peace. So we're looking at ways of using the linear park as a way to open up the river as an open space and recreation space for the community, and to bring the communities of East and West Port of Spain together. If the linear park is to be constructed, we are hoping it can bridge that gap socially between East Port of Spain and the other sectors of Port of Spain. So beside solving the problem of flooding, it will also add to the social fabric of the city. Lo que queremos es empezar a marcar un cambio, y eso es lo que estamos haciendo. Unos 6 meses más, 8 meses más, podemos ver un cambio en el tema de la recuperación de espacios públicos para poder brindarle a la ciudadanía un lugar de esparcimiento y de tranquilidad.
Yo pensaría que tendría que ser un espacio abierto, que el río fluya libremente, que recupere, por ejemplo, toda la primera avenida, y que sea una especie como de malecón, una especie como de boulevard donde la gente pueda caminar. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer nuevamente, caminar. Bueno, el centro histórico, con respecto al resto de la ciudad, tiene dentro de sus límites casi el 62% de los espacios públicos disponibles en la ciudad. Quiere decir que la oferta y la potencialidad del centro como un lugar donde estos espacios públicos se puedan aprovechar es altísima. Lo que queremos es no seguir creciendo desordenadamente. Ese es un anhelo grande que tengo, que poder hacer cambiar nuestra ciudad. El primer paso pues fue tener ese gran plan. Nos habla de bastantes temas, desde las vialidades, desde la semaforización y también algunos destinos diferentes de algunas de nuestras calles para mejorar la armonía en este tema, que obviamente incluye el transporte y que incluye también la creación de ciclopistas para empezar a generar una cultura mucho más sana aquí en el municipio. Cuando ya logramos que el colectivo, que la ciudadanía se apropie de esos conceptos y haga conciencia, facilita al gobierno municipal poder implementar acciones. Aquí los niños, los jóvenes no tenían lugar de esparcimiento, lugar de donde desarrollar actividades tanto infantiles, juveniles o de adultos. A raíz de que está el parque, esto ha venido a darle vida, ha venido a darle alegría, y aquí vemos mucha participación ciudadana ahorita. La iniciativa ha disparado este espacio y este momento para volver a pensar en desarrollar una visión, pensar a futuro, volver a hacer urbanismo para las ciudades, algo que lo habían perdido. Importantísimo como alcalde tener una visión de ciudad, y una visión de ciudad que trascienda la frontera política. Eso es muy importante porque la participación ciudadana cada vez está siendo más determinante. Nosotros queremos volver a ser ciudades para la gente, ciudades donde la gente esté al centro, la gente y el medio ambiente. Latinoamérica lamentablemente ha comenzado a copiar un modelo en donde el auto tomó este centro de diseño de las ciudades, y hemos perdido el gusto por las actividades humanas, ¿no? Por las actividades más íntimas humanas. Queremos democratizar el uso del espacio público, por ejemplo. Queremos fortalecer el transporte público. Queremos trabajar con más bicisendas. Queremos que la gente pueda conectarse con el medio ambiente de su ciudad de manera directa y que pueda disfrutarlo de manera directa y de vuelta, democratizándolo.